Hi India, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Trie Technologies. And like, subscribe, share, and also don't forget to comment video queries and feedbacks. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. అక్కడ ఏ క్వరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి, నేను ట్రై చేస్తాను రిప్లై చేయడానికి. ఆర్ ఎల్స్ ఆల్రెడీ అక్కడ 8,000+ మెంబర్స్ ఉన్నారు, మీకు రిప్లై వస్తుంది. సో మనం ఆల్రెడీ అజూర్ డెవాప్స్ చేస్తున్నాము. లైక్ కొన్ని వీడియోస్ చేసిన, నేను 2 వీడియోస్ చేసిన ఆఫ్కోర్స్. ఓకే, సో అది కంటిన్యూ చేస్తాను, బట్ ఎప్పుడు చేస్తాను అనేది తెలీదు. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ అజూర్ డెవాప్స్లో ఉన్నా. సో ఐమ్ ఆల్రెడీ డూయింగ్, అండ్ ఆల్సో ఐమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సర్టిఫికేషన్. ఓకే, సో AZ400 చేద్దాం అనుకుంటున్నా, మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ డెవాప్స్. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి నేను డంప్ తీసిన ఆన్లైన్లోంచి. ఓకే, సో చూసాం, లైక్ ఇఫ్ ఎవరైనా వెళ్తున్నట్టయితే లైక్ యూ గైస్ కెన్ వాచ్ దిస్ వీడియో. ఓకే, సో జనరల్గా ఏంటంటే మనము మీరు ఆల్రెడీ అందులో ఉంటే, అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో అజూర్ డెవాప్స్ ఈజీ అనమాట, లైక్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో చూసాము. ఓకే, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ చూసాము. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే, ఓకే, సో ఇక్కడ చూసాము. ఓకే, సో యూ యూజ్ అజూర్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ టు హోస్ట్ nugget packages that you create. You need to make one of the packages available to anonymous users outside your organization. సో ఎప్పుడైనా సరే anonymous users outside your organization అంటే మోస్ట్లీ ఇట్స్ లైక్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫీడ్ ఫర్ ద ప్యాకేజ్. ఓకే, సో జనరల్గా ఏంటంటే ఇదే క్వశ్చన్ వస్తుందా, ఇదే క్వశ్చన్స్ వస్తాయా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఇవే వస్తాయి, డంప్లో ఉన్నాయే వస్తాయి. ఓకే, సో నేను ఎప్పుడైనా ఏం చేస్తానంటే క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ చూస్తా, అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, ఈ ఆన్సర్స్లో ఏమేమి డిఫరెన్స్ ఉందనేది చూస్తా. ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే న్యూ ఫీడ్ ఫర్ ద ప్యాకేజ్ అని ఉంది, అండ్ ఆల్సో చేంజ్ ద ఫీడ్ URL ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ అని ఉంది. ఓకే, సో ఈ రెండిట్లో మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో అందుకోసమని యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫీడ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే ప్యాకేజ్కి మనము న్యూ ఫీడ్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిఫరెన్స్ కూడా ఉంటుంది, బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ త్రూ ఆల్ దోస్ రిఫరెన్సెస్, ఎందుకంటే 160 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫాస్ట్గా వెళ్ళడానికి ట్రై చేద్దాం. Your company plans to use an agile approach. Okay, software development. You need to recommend an application, provide communication between members of the deployment teamwork who work in locations around the world. Okay, సో ఎట్లా కమ్యూనికేట్ చేస్తాం అనేది అంటే లైక్ చాట్ కానివ్వండి, లేకపోతే మనము స్లాక్ యూజ్ చేస్తాము జనరల్గా. ఓకే, సో మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ ఉంటే మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఇప్పుడైతే ఎక్కువ మంది టీమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఆన్సర్ కూడా మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం విండోస్ 10, మ్యాక్, iOS, ఆండ్రాయిడ్ అన్నిట్లో కూడా మనకి విండోస్ మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ ఉంది. యూ గైస్ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ ఆన్ దాట్ ఆల్సో. ఓకే, సో మీకు చెక్ చేయాలి ఎట్లా చాట్స్ నడుస్తాయి అంటే మీరు విత్ ఇన్ ది ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకొని చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ది ఆన్సర్ ఈస్. ఓకే, సో మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్. ఓకే, రిఫరెన్స్ కూడా ఇచ్చిండు. ఓకే, సో యూ మేనేజ్ build pipelines and deploying pipelines by using Azure DevOps. Your company has a team of 500 developers. New members are added continuously to the team. You need to automate the management of users and licenses whenever possible. ఓకే, సో మీకు 500 డెవలపర్స్ ఉన్నారు, ఇంకా యాడ్ అవుతున్నారు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ రిఫరెన్సెస్ టు ది లైసెన్సెస్. ఓకే, సో ఆన్సర్ వచ్చేసి లైక్ ఇట్ విల్ బి ప్రొక్యూరింగ్ లైసెన్సెస్. ఓకే, సో లైసెన్సెస్ ప్రొక్యూర్ చేయాలి అనేసి ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ కెనాట్ సీ ఇక్కడ మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్కి రిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి రిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎనీవే లైక్ మీకు ఎక్కువ మంది జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు ప్రొక్యూర్ ద లైసెన్సెస్. ఓకే, సో యూ ఆర్ డెవలపింగ్ ఎ మల్టీ-టైర్ అప్లికేషన్. ది అప్లికేషన్ విల్ యూజ్ Azure యాప్ సర్వీస్ వెబ్ యాప్స్ as the front end and an Azure SQL database as a backend. The application will use Azure functions to write some data to the Azure storage. Azure functions అంటే సేమ్ లైక్ మన Lambda functions AWS లో. You need to send the Azure DevOps team an email when the front end fails to return a status code of 200. ఓకే, సో ఆన్సర్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ మ్యాప్ ఇన్ Azure అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్. ఓకే, సో అప్లికేషన్ మ్యాప్ని యూజ్ చేస్తాం, అండ్ అప్లికేషన్ మ్యాప్ అనేది ఒక ఫీచర్, దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయలేదు, మనం Azure DevOps చేసినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే Azure అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మనం Azure ఆర్కిటెక్ట్, Azure అడ్మినిస్ట్రేషన్ వీడియోస్ చేసినాం కంప్లీట్గా, బట్ అందులో ఎక్కడ కూడా మనకి అప్లికేషన్ మ్యాప్ అనేది మనం మాట్లాడలేదు, ఎందుకంటే ఇట్ మోస్ట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ డెవాప్స్ సైడ్ కాబట్టి. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో మీకు ఆన్సర్లు ఎక్కడ కూడా అప్లికేషన్ మ్యాప్ ఉండదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక్క దగ్గర మీకు అప్లికేషన్ మ్యాప్ ఇన్ Azure అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్ అని ఉంది. ఓకే, సో మీకు Azure అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇక్కడ మళ్ళీ అవైలబిలిటీ టెస్ట్ అనేసి ఉంది, బి ఆప్షన్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ అప్లికేషన్ మ్యాప్. ఓకే, సో అప్లికేషన్ మ్యాప్ ఇన్ Azure అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్ అనేది
గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ ఏ కోడ్ రివ్యూ యూ డిస్కవర్ you discover many quality issues. Many modules contain unused variables and empty catch blocks. So you need to recommend a solution to improve the code quality. Code quality మీరు ఎప్పుడైనా సరే లైక్ చాలా మంది ఇప్పుడు ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఒక్కొక్కరు ఒక్కలా కోడ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడతారు. సోనార్ క్యూబ్ గురించి మాట్లాడతారు కొంతమంది. ఓకే, సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్. సో ఇక్కడ మీకు పిఎండి అని ఉంది. ఓకే, సో మేవెన్ లో మనకి పిఎండి అనేది కూడా ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ కోడ్ క్వాలిటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, లైక్ మీకు పిఎండి ఇస్ ద సోర్స్ కోడ్ అనలైజర్. ఇట్ ఫైండ్స్ కామన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫ్లాస్ లైక్ అన్యూజ్డ్ వేరియబుల్స్, ఎంటీ క్యాచ్ బ్లాక్స్, అన్నెసెసరీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనము మేవెన్ లో పిఎండి ప్లగిన్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది ఆన్సర్. ఓకే, సో మేవెన్ build లో like select run pmd. okay, so that is the answer. Next వచ్చేసి your company has an on-premise Bitbucket server that is used for Git based source control. The server is protected by a firewall that blocks inbound internet traffic. You plan to use Azure DevOps to manage the build and release process. Which two components are required to integrate Azure DevOps and Bitbucket? So each correct answer presents part of the solution. ఓకే, సో స్క్రోల్ డౌన్ చేద్దాము. ఓకే, సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డి అండ్ ఈ. మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇట్ విల్ బి మల్టిపుల్ అనేసి. ఓకే, సో ఈచ్ కరెక్ట్ సెలెక్షన్ ఇస్ వర్త్ 1 పాయింట్ అంటే ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకటి వచ్చేసి డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్, ఇంకోటి వచ్చేసి ఎన్ ఎక్స్టర్నల్ గిట్ సర్వీస్ కనెక్షన్. ఓకే, సో ఎక్స్టర్నల్ గిట్ సర్వీస్ కనెక్షన్ అండ్ ఆల్సో ఏ డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చిండు ఎందుకు అనేసి. గిట్ ల్యాబ్ CI/CD కెన్ బి యూజ్డ్ విత్ GitHub or any other Git server such as Bitbucket instead of moving your entire project to the GitLab. Okay, so you guys can go through that references. Okay, so మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూపిస్తున్నా కాబట్టి you can pause it here and you can read that block. Okay, so next వచ్చేసి 8th question. Your company plans to use an agile approach to software development. You need to recommend an application to provide communication between members. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చూసినాం. కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ మెంబర్స్ లో సేమ్ క్వశ్చన్ మనకి టీమ్స్ ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు మనం టీమ్స్ సెలెక్ట్ చేసాము. బట్ ఇక్కడ మీరు కిందికి వస్తే ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ బీ అవైలబుల్ ఆన్ Windows 10, macOS, iOS, Android ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, ఇంటిగ్రేటెడ్ డైరెక్ట్లీ విత్ Azure DevOps. ఓకే, సో మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్, బ్యాంబూ, ఆక్టోపస్, స్లాక్. ఓకే, సో కమ్యూనికేషన్ కి మనం స్లాక్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో టీమ్స్ ఆప్షన్. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చేసి డి. మీకు స్లాక్ టీమ్స్ అయితే ఆప్షన్ ఇవ్వడు ఎందుకంటే దట్ ఈస్ నాట్ అప్రోప్రియేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి స్లాక్ ఉంది, టీమ్స్ లేదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ స్లాక్. ఓకే, సో ఎందుకంటే యూ కెన్ ఆల్సో ఇంటిగ్రేట్ దట్ విత్ ది Azure DevOps. ఏ DevOps తో అయినా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు స్లాక్ ని. ఓకే, సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అంటుండే ఇక్కడ యు ఆర్ ప్లానింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ 3 customers. ఈచ్ కస్టమర్ ప్రిఫర్డ్ ప్రాసెస్ ఫర్ వర్క్ ఐటమ్స్ షోన్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ టేబుల్. సో లిట్వేర్ వచ్చేసి ట్రాక్ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ items and bugs on the Kanban board. Break the PBS down into the tasks on the task board. So every product backlog item ni manamu break down చేసి దాన్ని టాస్క్ బోర్డ్ లో పెట్టాలి. Cantoso or Contoso Limited lo track user stories and bugs on the Kanban board. Track the bugs and tasks on the task board. ఏ డేటమ్ కార్పొరేషన్ వచ్చేసి ట్రాక్ రిక్వైర్మెంట్ చేంజెస్, చేంజ్ రిక్వెస్ట్, రిస్క్స్ అండ్ రివ్యూస్. ఓకే, సో ఎట్లా ఆప్షన్స్. ఓకే, సో అజైల్, CMMI, స్క్రమ్ అండ్ XP. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే CMMI గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ టోటలీ టాక్స్ అబౌట్ యువర్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్, రివ్యూస్, ట్రాక్ రిక్వైర్మెంట్. ఇది వచ్చేసి CMMI. ఓకే, సో వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ట్రాక్ యూజర్ స్టోరీస్ అండ్ బగ్స్ ఆన్ ది Kanban board వచ్చేసి లైక్ డెఫినెట్లీ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ Kanban boards అండ్ ఆల్ ఇట్ విల్ బి అజైల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ స్క్రమ్. ఓకే, సో జనరల్గా మనం PBS ఎక్కడ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాం, ఇట్ విల్ బి ఆన్ స్క్రమ్. ఓకే, సో ది ఆన్సర్ విల్ బి స్క్రమ్, అజైల్ అండ్ CMMI. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది ఆన్సర్. సో ఇక్కడ ఈజీ ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చిండు. ఇక్కడ వై వీఆర్ టాకింగ్ అంటే ఎందుకు ఇచ్చిన ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్ XP కూడా ఎందుకు కాదని ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది క్లియర్గా. 10th question వచ్చేసి your deployment team is building a new web solution by using the Microsoft Visual Studio IDE. You need to make a custom package available to all the developers. The package must be managed centrally and the latest version must be available for consumption in Visual Studio automatically. Okay, so you need to make a custom package available. అందరు డెవలపర్స్ కి ఒక కస్టమ్ ప్యాకేజ్ అవైలబుల్ ఉండాలంటున్నాడు. అండ్ ఆల్సో ది ప్యాకేజ్ మస్ట్ బి
centrally managed, and the latest version must be available for consumption on the Visual Studio automatically. Okay, so 3 options ఇక్కడ select చేసుకోమంటున్నాడు. Okay, so first వచ్చేసి publish the package to the feed, then create a new feed in the Azure artifacts, then add the package URL to the Nugget package manager settings in Visual Studio. Okay, so ఇది నాకు కూడా ఐడియా లేదు ఆన్సర్. లైక్ మనం చూసి బాగా రీడ్ అవుట్ చేసి తర్వాత థింక్ అవుట్ చేసి పేపర్ పైన పెడితే యూ విల్ గెట్ ఐడియాస్. బట్ హియర్ మనకు ఆల్రెడీ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐమ్ డైరెక్ట్లీ షోయింగ్ యూ ది ఆన్సర్. ఓకే, సో పబ్లిష్ ద ప్యాకేజ్ టు ద ఫీడ్, create a new feed in the Azure artifacts, then add the package URL to the Nugget package manager. Okay, so publish, create and add. మీకు publish అయితే ఎక్కడ లేదు, create అయితే again it's a new feed, and also add the package URL to the Nugget package manager. Okay, so okay, you have GitHub repository, you create a new repository in Azure DevOps. You need to recommend a procedure to clone the repository from GitHub to Azure DevOps. Okay, so Azure DevOps లోకి మనకి రిపాజిటరీని GitHub లో రిపాజిటరీని క్లోన్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ యూ విల్ డూ, సో ఇక్కడ మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి లైక్ ఫ్రమ్ ఇంపోర్ట్ ఏ గిట్ రిపాజిటరీ, క్లిక్ ఇంపోర్ట్. ఓకే, సో మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ, ఇంపోర్ట్ ఏ గిట్ రిపాజిటరీ అనేసి. అందులోకి వెళ్ళేసి మనము ఇంపోర్ట్ కొడితే యాక్చువల్గా మనకి క్లోన్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీరు ఆల్రెడీ చూసి ఉంటారు అజూర్ డెవాప్స్లో, మీకు గిట్ గురించి మనం మాట్లాడలేదు, బట్ అజూర్ డెవాప్స్లో స్పెసిఫిక్గా సో అది జనరల్గా మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ ది గిట్ రిపాజిటరీ, ఇంపోర్ట్ ఏ గిట్ రిపాజిటరీ అంటే యూ విల్ గెట్ దట్. 12th question, your company is concerned that when developers introduce open source libraries, it creates license compliance issues. Yeah, whenever you see license compliance issue, it will be white source bold. Okay, so white source bold lo general ga this is what. Okay, so white source provides white source bold, a lightweight open source security and management solution developed specifically for integration with Azure DevOps and Azure DevOps servers. Okay, so మీకు ఏదైనా కానీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అంటే లైక్ whenever you see license compliance issues, you can go with the white source bold. So that is the answer. You plan to use a Nugget package in the project in Azure DevOps. The Nugget package is in a feed that requires authentication. Okay, so ఇక్కడ మీకు authentication కావాలి అంటున్నాడు. Okay, so if you go and see, like, you need to ensure that the project can restore the Nugget package automatically. What should the project use to automate the authentication? Okay, so general అయితే Azure Artifacts Credential Provider. Okay, so an Azure Artifacts Credential Provider యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. చాలా మంది ఏంటంటే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ గురించి ఆలోచిస్తారు, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ సెంటర్ క్రెడెన్షియల్ ప్రొవైడర్. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చింది ఇక్కడ. The Azure Artifacts Credential Provider automates the acquisition of credentials needed to restore Nugget packages as part of your .NET development workflow. Okay, so అందుకోసమని Nugget కి సంబంధించింది కాబట్టి it is totally talking about Artifacts Credential Provider. Okay, so next వచ్చేసి case study. Okay, so case study లో Litware Inc. లో is an independent software vendor. So this vendor has a main office and 5 branch offices. Existing environment చెప్తుంది ఇక్కడ ఏముంది ఎగ్జిస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోని. The company's primary application is a single monolithic retirement fund management system based on ASP.NET web forms that use logic written in VB.NET. Okay, so ఇది ఒక retirement fund management company. So they are using single monolithic application which is written in VB.NET based on ASP.NET. Logic వచ్చేసి VB.NET లో రాశారు. Some new sections of the applications are written in C#. Variations of the application are created for individual customers. Currently, there are more than 80 live code branches in the application code base. Okay, so the application was developed by using Visual Studio. Source code is stored in Team Foundation server in the main office. The branch offices access the source code by using TFS and Team Foundation server proxy servers. Architectural issues ఏమైనా చూద్దాం. ఓకే, సో Litware focuses on writing new code for customers. No resources are provided to refactor or remove existing code. So changes to be
to the code base take a long time as dependencies are not obvious to individual developers. సో ఇక్కడ ఇండివిజువల్ డెవలపర్స్కి కానప్పుడు మర్జ్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో మర్జ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఆఫన్ టేక్ మంత్స్ అండ్ ఇన్వాల్వ్ మెనీ డెవలపర్స్. Code merging frequently introduces bugs that are difficult to locate and resolve. So customers report that ownership costs of the retirement fund management system increases continuously. The need to merge unrelated code makes even minor code changes expensive. Okay, so will a requirement in the customer reports that bug reporting is overly complex. So planning changes. Litware plans to develop a new suite of applications for investment planning. So the investment planning application will require only minor integration with the existing retirement fund management system. So the investment planning application suite will include one multi-tier web application and two iOS mobile applications. Okay, so idantha kuda like it will take a lot of time to read, but we got the major things. Okay, so మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలనేది ఇక్కడ కింద కూడా ఇస్తాడు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ నేమ్ టీమ్ లీడర్స్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు క్రియేట్ న్యూ ప్యాకేజెస్ అండ్ విజువల్ స్టూడియో యాప్ సెంటర్ మస్ట్ బి యూస్ టు సెంట్రలైజ్ ద రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ మొబైల్ application crashes and device type is used. By default, all releases must remain available for 30 days except for production releases which must be kept for 60 days. Okay, so code quality undali. The mobile application must be able to call the share pricing services. Okay, all this stuff is there. Okay, so we'll go for the questions. Okay, so Azure automation state configuration nodes are registered by using the following command. Okay, register Azure RM automation DSC node. Okay, to resolve the current technical issue, what should you do to register Azure RM automation DSC node command? Okay, so change the value of the configuration mode parameter. Okay, so but why is asking to change అనేది ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. ఓకే, సో చేంజ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్ ఫ్రమ్ యాప్ ఓన్లీ టు యాప్ అండ్ అప్లై ఓన్లీ టు అప్లై అండ్ ఆటో కరెక్ట్. ఓకే, అప్లై చేసిన తర్వాత ఆటో కరెక్ట్ కూడా చేయాలని చెప్తుంది. సినారియో కూడా ఇచ్చిన ఇక్కడ కరెంట్ టెక్నికల్ ఇష్యూ ఏముంది అనేసి యూ గైస్ కెన్ రీడ్ త్రూ దాట్. ఓకే, so that is the answer. Okay, so app only undi kada, you need to remove the app only and you need to make it as apply only undi, apply only remove chesesi you need to go with the changes called apply and auto correct. Okay, so ee value change cheyalani cheptundi. Okay, configuration mode ane value parameter change cheyali. So ee value, okay, so it's already apply only ani undi, దీన్ని మనము apply and auto correct చేయాలని చెప్తున్నాం. Okay, so how should you complete the code to initialize app center in the mobile application? To answer, select the appropriate options in the answer area. Okay, so hot area వచ్చేసి answers లో ms app center dot start your application secret with services. So ms analytics dot self distribute dot self. Okay, so ఇక్కడ మీకు analytic crashes ఉంది. So mostly the analytics dot self crashes dot self. Okay, so ఇది ఎక్కడ చూసినా నేను. ఓకే, సో I've never worked on this kind of అంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్. మనకి VB.NET యూజ్ చేసి తర్వాత దాంట్లో ASP.NET ఉండి VB.NET యూజ్ చేసిన దాఖలాలు అయితే లేవు. ఓకే, బట్ ఎనీవే దిస్ యాప్ సెంటర్ ఎట్లా చూస్తారు, ఎట్లా ఉంటుంది అనేది, దీస్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్ దట్ యూ విల్ బి రన్నింగ్ త్రూ యువర్ పార్షల్, లేకపోతే అజ్యూర్ కన్సోల్, అజ్యూర్ CL నుంచి రన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఏ రెండు ఆప్షన్స్ అంటే అనలిటిక్స్ డాట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆల్సో MS crashes డాట్ సెల్ఫ్ అంటాడు. ఓకే, సో దీస్ టూ యూ గైస్ నీడ్ టు రిమెంబర్. Which branching strategy should you recommend for the investment planning application suite? So release isolation, main only, deployment, development isolation, feature isolation. Okay, so definitely feature isolation chestam manamu. Okay, so that will work. Okay, so feature isolation endukante a branching strategy that supports developing new functionality in isolation must be used. Feature isolation is a special derivation of the development isolation, allowing you to branch one or more feature branches from main. ఇది అందరికీ తెలిసిన ఆన్సర్, లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ గైస్ నో దిస్ ఆన్సర్. కేస్ స్టడీ ఇంకోటి, Conditional Limited is a manufacturing company that has a main office in Chicago. So existing environment, Conditional plans to improve its IT development and operations process by implementing Azure DevOps principles. Okay, Conditional has an Azure subscription and creates an Azure DevOps organization.
The Azure DevOps organization includes the Docker extension. So a deployment pool named pool 7 that contains 10 virtual machines that run Windows 2016. The Azure subscription contains an Azure automation account, requirements and planned changes. Okay, so Contours plans to create project in Azure DevOps. So project 1 వచ్చేసి project 1 will provide support for incremental builds. Project 2 వచ్చేసి will use an automation build policy. A small team of developers named Team 2 will work independently on changes to the project and will have permissions to project 2 only. Only project 2 కే ఉంటాయి ఈ team 2 members కి. Project 3 will be integrated with Sonar Cube. Project 4 will provide support for the build pipeline that creates a Docker image and pushes the image to the Azure CR. Project 4 will use an existing Docker file. Project 5 వచ్చేసి will contain a Git repository in Azure Repos and a continuous integration trigger that will initiate a built-in response to any change except for changes within folder 1 of the repository. Project 6 will provide support for build and development pipelines. సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఇవన్నీ కూడా సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్స్. ఓకే, సో deployment will be allowed only if the number of current work items represent active software bugs is 0. Project 7 will contain a target deployment group named Group 7 that maps to Pool 7. Project 7 will use Azure Automation State configuration to maintain the desired state on the computers and the infrastructure in Group 7. So technical requirements ఇచ్చింది ఇక్కడ. Contours identifies the following technical requirements. Implement build agents for project 1. Whenever possible, use Azure resources. Avoid using deprecated technologies. Enable team 2 to submit pull requests for project 2. Enable team 2 to work independently on changes to a copy. ఇది already ఇచ్చిండు. Ensure that any intermediary changes performed by team 2 on a copy of project 2 will be subject to the same restrictions as the ones defined in the build policy. Whenever possible, implement automation, minimize the administrative effort. Implement project 3, project 5, project 6 and project 7 based on the planned changes. Implement project 4 and configure the project to push Docker images to Azure CR. అందులో ఉన్నాయి లైక్ ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని మళ్ళీ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసిండు మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. You add the virtual machines as managed nodes in Azure Automation State configuration. Okay, you need to configure the managed computers in Pool 7. What should you do? Modify the refresh mode property. లేదంటే run the register Azure RM Automation DSC node Azure PowerShell CMD commandlet. Okay, so ఇది ఆన్సర్ యాక్చువల్గా. modify the configuration mode property, install PowerShell core already ఉంటుంది అది. So it will be run the register Azure RM Automation DSC node Azure PowerShell CMD-let. Okay, you need to configure Azure Automation for the computers in Pool 7. Which 3 actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate actions from the list of actions. Okay, run create desired state, run the new Azure resources, run the start Azure Automation DSC compilation job, create Azure Resource Manager template file that has extension of .json. So first we need to create a desired state configuration that an encryption extension of PS1. Then you can do run import Azure run automation DSC configuration. Need to check. Okay, first is create a desired one. Next is run the import Azure automation. Next is run the start Azure automation. Okay, so you need to create and run the import, then start the Azure automation wala. Okay, this is all the explanation. So if you guys want to look into this, okay, pause it here and read it. Example కూడా మీరు ఇక్కడ పాజ్ చేసుకొని రీడ్ చేయండి. రిఫరెన్సెస్ కావాలంటే you guys can type this in your browser.
Question 19. You have a branch policy in the project in Azure DevOps. The policy requires the code always build successful. Okay. You need to ensure that a specific user can always merge changes to the master branch even if the code fails to compile. So the solution must use the principle of least privilege. What should you do? Add the user to the build administration group or add the user to the project administrator group. From security settings, okay, so from security settings of the branch, modify the access control for the user. Okay, so from the security settings of the branch, access control of the user. Okay, I'm not sure, like the policy request for security settings on the branch would into the, okay. In some cases, you need to bypass policy requirements so you can push changes to the branch directly or compile a pull request even if branch policies are not satisfied. Okay, this we need to check. Okay, so I never experienced this. From the security settings of the branch, modify the access control for the user. Okay. Your company uses a Git repository in Azure Repos to manage the source code of the web application. The master branch is protected from direct updates. Developers work on new features in the topic branch. Because of the high volume of request features, it is difficult to follow the history of the changes to the master branch. So you need to enforce a pull request merge strategy. So the strategy must meet the following requirements. Consolidate commit histories. Consolidate commit, merge the changes into a single commit. Then it will like squash merge. Which merge strategy should use? Okay. Yeah, squash merging. Squash merging is the merge option that allows you to condense the, okay. You guys can read out if you want. మీకు చాలా మందికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది క్వశ్చన్. ఓకే, సో స్క్వాష్ మర్జ్ ఇస్ ది ఆన్సర్. మీరు ఆల్రెడీ గిట్లో చేసి ఉంటే లైక్ యూ నో దట్. ఓకే, సో యువర్ కంపెనీ యూజెస్ క్లౌడ్ హోస్టెడ్ జెన్కిన్స్ ఫర్ బిల్డ్స్. You need to ensure that Jenkins can retrieve source code from Azure Repos. Which three actions should you perform? Each correct answer presents part of the solution. గుర్తుపెట్టుకోండి, అజ్యూర్ సర్టిఫికేషన్లో జెన్కిన్స్ గురించి అడిగిండు అంటే హౌ ఇంపార్టెన్స్ జెన్కిన్స్ హ్యావ్ స్టిల్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ ఇంకా వాల్యూ ఉంది. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్, స్టిల్ ఇట్ రూల్స్ ద మార్కెట్. మీకు కమర్షియల్ వర్జన్ ఆఫ్ జెన్కిన్స్ కావాలంటే కూడా క్లౌడ్ బీస్ ఉంది ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఏ ఓపెన్ సోర్స్ కైనా కానీ కమర్షియల్ వర్జన్ ఉంది మార్కెట్లో. లైక్ చాలా మంది ఏంటంటే ఓపెన్ సోర్స్ అంటే లైక్ ఇది వెళ్ళిపోతుందేమో, ఇట్స్ నాట్ రిలయబుల్ ఏమో అనుకుంటున్నారు. కానీ బట్ ఎవ్రీ ఓపెన్ సోర్స్ హ్యాజ్ ఇట్స్ కమర్షియల్ వర్జన్. ఓకే, సో అన్నిట్లో కూడా కమర్షియల్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ది కమర్షియల్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, దాని గురించి మీరు ఏం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో యాడ్ ద టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్ ప్లగ్ ఇన్ టు ది జెన్కిన్స్. Create a personal access token in your Azure DevOps account. Create a service hook in Azure DevOps. It's a service hook. Okay, so web hook కాదు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. Add the team foundation server. Okay, TFS plug into the Jenkins. Then add a personal access token. Then create a service hook. Okay, so that is how you can do that. You have an Azure Resource Manager template that deploys a multi-tier application. You need to prevent the user who performs the deployment from viewing the account credentials and connection settings used by the application. ఇది మనము మాట్లాడినాము ఆల్రెడీ అజ్యూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు. లేకపోతే చాలా మందికి ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, సో వెన్ యూ ఆర్ like you need to prevent the user who performs the deployment from viewing the account credentials and connection strings used by the application. Definitely it should be vault. Okay, so definitely Azure Key Vault to use this some. Okay, so we go down. Okay, yeah, Azure Key Vault is the answer. Yeah, Azure Key Vault. Yeah. Okay. 20. This question is part of the series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goal. Some question sets might have more than one correct solution.
while others might have a correct solution. Okay, so multiple question, ఒకటే question ఉంటది. Okay, so you create an email subscription to an Azure DevOps notification. Does this meet the goal? Okay, so after you answer the question, okay, you integrate a cloud hosted Jenkins server and a new Azure DevOps deployment. You need Azure DevOps to send notification to the Jenkins when a developer commits changes to the branch in Azure Repos. Okay, so you create an email subscription to a Azure DevOps notification. Does this meet the goal? So you can create a service hook for Azure DevOps services and TFS with Jenkins, but not a email subscription అని చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి లింక్ కూడా ఇచ్చినాడు. ఓకే, సో ఇట్ సేస్ నో. This question is part of series. Okay, so it's same mali. Okay, so you need Azure DevOps to send a notification to Jenkins when a developer commits changes to the branch in Azure Repos. You create a service hook subscription that uses the code pushed event. Does this meet the goal? Okay, will this meet the goal? ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ ఈమెయిల్ సబ్స్క్రిప్షన్ అన్నప్పుడు నో అన్నాడు, అండ్ ఆల్సో ఇట్ సేస్ సర్వీస్ హుక్. దెన్ యూ సిరీస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది అజ్యూర్లో. ఓకే, నౌ హీస్ ఆస్కింగ్ ది సేమ్ ఏమంటారు సేమ్ క్వశ్చన్కి ఇంకో సొల్యూషన్ ఇస్తుంది. యూ క్రియేట్ ఎ సర్వీస్ హుక్ సబ్స్క్రిప్షన్ దట్ యూజెస్ ద కోడ్ పుష్డ్ ఈవెంట్. ఓకే, దెన్ దిస్ ఈజ్ ఎస్. ఎందుకంటే పైన వాడు ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చదివినాం కాబట్టి మనకు తెలుసు, మీకు ఎగ్జామ్లో ఇది ఉండదు కదా. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్ చాలా మంది ఇక్కడ స్కిప్ అవుతారు. ఓకే, సో ఈమెయిల్ అంటే ఓకే, సో ఇట్స్ సర్వీస్ హుక్. ఓకే, సో అగైన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, you need Azure DevOps to send a notification to Jenkins when a developer commits changes to the branch in Azure Repo. You add a trigger to the build pipeline. Okay, again this will be no. Okay, మీకు మల్టిపుల్ ఎస్ కూడా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ యూ యాడ్ అ ట్రిగర్ టు ద బిల్డ్ పైప్ లైన్ అన్నాడు. ట్రిగర్ టు ద బిల్డ్ పైప్ లైన్ అయితే మనం చెయ్యము. సో ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ నో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ దట్ సిరీస్. ఓకే, సో 3 క్వశ్చన్లు అడిగింది, అండ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఈస్ అ సర్వీస్ హుక్. 26th question, you are automating the build process for a Java based application by using Azure DevOps. You need to add code coverage testing and publish the outcomes to the pipeline. Okay, so you are automating the build process for a Java based application by using Azure DevOps. You need to add code coverage testing and publish the outcomes to the pipeline. Okay, so ikkada cobertura undi kada. Okay, so cobertura is the answer. Use publish code coverage results task in the pipeline to publish code అన్నాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇచ్చింది చూడండి, విచ్ వి ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద బిల్డ్ ఇన్ cobertura ఆర్ జాకోకో ఫార్మాట్. ఓకే, సో జాకోకో ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ ఇది మన దాంట్లో ఒకసారి జాకోకో ఫార్మాట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేసి మాట్లాడినా. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ వాచ్ దాట్ వీడియో. అది జెనరిక్ డెవాప్స్లో ఉంది. డెవాప్స్ మనతో ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది, అందులో జెన్కిన్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఐ హావ్ టాక్డ్ అబౌట్ దీస్ జాకోకో ఫార్మాట్ గురించి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి cobertura. ఓకే, సో cobertura ఇస్ ది ఆన్సర్. Your company uses Azure DevOps. Only users who have accounts in Azure Active Directory can access the Azure DevOps environment. You need to ensure that only devices that are connected to the on-premise network can access the Azure DevOps environment. What should you do? Okay, ఇది వచ్చేసి మనకి చాలా జనరిక్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, ఓన్లీ యూజర్స్ హూ హ్యావ్ అకౌంట్ ఇన్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ కెన్ యాక్సెస్ ది Azure DevOps environment. You need to ensure that only devices that are connected to the on-premise network can access the Azure DevOps environment. Okay, so what should you do? So in Azure Active Directory, configure conditional access. Okay, so మనం ఏంటంటే కండిషనల్ యాక్సెస్ పెడితే ఇట్ విల్ బి పాసిబుల్. ఇది ఆల్రెడీ నేను అజ్యూర్ చెప్పిన అజ్యూర్ సిరీస్ చూస్తే you will get this answer. Okay, so in Azure Active Directory you need to configure conditional access. Okay, so yeah, that is the answer. You are automating the testing process for your company. You need to automate UI testing of a web application. So most of you might know the answer. Okay, UI testing of the web application lo ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేస్తామని అడుగుతుండో. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము the answer is Selenium mostly. Okay, so ఎందుకంటే UI testing you can do that on the web application using Selenium. Okay, so Selenium is the answer.
You have an Azure DevOps organization named Cantoso, an Azure DevOps project named Project 1, an Azure subscription named Sub 1, and an Azure Key Vault named Vault 1. Okay, you need to ensure that you can reference the values of the secrets stored in Vault 1 in all the pipelines of the project. The solution must prevent the values from being stored in the pipelines. Okay, so pipelines lo మనము వాల్యూస్ స్టోర్ చేయకుండా లైక్ వాట్ యూ కెన్ డూ, వాట్ షుడ్ యూ డూ అని అడుగుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో క్రియేట్ అ వేరియబుల్ గ్రూప్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ 1. ఓకే, సో ఒక వేరియబుల్ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేయమంటుండో ప్రాజెక్ట్ 1 లో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గైస్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ దిస్, you might know the answer already, ఎందుకంటే this is a simple question. Okay, so create a variable group. Okay, so you need to create a variable group in project 1. Use a variable group to store values that you want to control and make available across multiple pipelines. Okay, that is the explanation. So your team uses an agile development approach. You need to recommend a branching strategy for the team's Git repository. The strategy must meet the following requirements: provide the ability to work to multiple independent tasks in parallel, ensure that checked in code remains in a releasable state always, ensure that new features can be abandoned at any time, encourage experimentation. What should you recommend? Okay, so provide the ability to work on multiple independent tasks in parallel. Okay, so it should be a single long running branch with multiple short lived topic branches. Okay, ABC అయితే కాదు మోస్ట్లీ. A single long running branch with multiple short lived topic branches. Topic branches, however, are useful in projects of any size. A topic branch is a short lived branch that you can create and use for a single particular feature or related work. Okay, so anyway, the answer is a single long running branch with multiple short lived topic branches. Sorry. For it, your company has a project in Azure DevOps for a new web application. The company identifies security as one of the highest priorities. Definitely, that is what we do. You need to recommend a solution to minimize the likelihood that infrastructure credentials will be leaked. Okay, so add a PowerShell task to the pipeline and run set Azure Key Vault secret. Okay, simple గా మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఎప్పుడైనా సరే యూ విల్ సీ సెక్యూరిటీ గురించి, కీస్ క్రెడెన్షియల్స్ గురించి వచ్చినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి కీ వాల్ట్ లోనే ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని ఆప్షన్స్ లో మీకు కీ వాల్ట్ ఉంది. సో యాడ్ అ PowerShell టాస్క్ టు ది పైప్ లైన్. ఓకే, సో పైప్ లైన్ కి ఒక PowerShell టాస్క్ యాడ్ చేయమంటున్నాడు. డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బి డన్ త్రూ PowerShell ఆర్ ఎనీ బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ తోనే చేస్తాం మనము. బట్ ఆ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఇచ్చిండు. ఓకే, అదర్వైజ్ యాడ్ అజూర్ కీ వాల్ట్ టాస్క్ ది పైప్ లైన్ అన్నా కూడా అది కూడా ఆన్సరే. ఓకే, బట్ హౌ యూ డూ బై స్టెప్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. సో యాడ్ అజూర్ PowerShell టాస్క్ టు ది పైప్ లైన్ అండ్ రన్ సెట్ అజూర్ కీ వాల్ట్ సీక్రెట్ అనేది మొత్తం డిఫైన్ చేసినట్టు ప్రాపర్గా. ఓకే, సో మనం జనరిక్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో అడిగినాం అనుకో, సి చెప్పినాం అనుకోండి, అది కూడా కరెక్ట్. ఓకే, బట్ ప్రాపర్ ఆన్సర్ ఈజ్ లైక్ టు గో విత్ ది బి. ఓకే, రన్ సెట్ హైఫన్ అజూర్ కీ అనేది ఒక కమాండ్. ఓకే, ఆ కమాండ్ వాల్ట్ సీక్రెట్ తో రన్ చేయాలి. ఓకే, సో కీ అజూర్ కీ వాల్ట్ సీక్రెట్ అని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. 43, you provision an Azure Kubernetes cluster that has RBAC enabled. You have a Helm chart for the client application. You need to configure Helm and Tiller on the cluster and install the chart. Which 3 commands should you recommend be run in sequence? To answer, move the appropriate commands from the list of commands to the answer area and arrange them in the correct order. Okay, so what are the 3 commands? సో జనరల్గా హెల్మ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు వీ డూ హెల్మ్ ఇన్ఇట్ అండ్ హెల్మ్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే లైక్ విచ్ 3 కమాండ్స్ యూ షుడ్ రికమెండ్ టు రన్ ఇన్ సీక్వెన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ సేస్ లైక్ RBAC ఈజ్ ఎనేబుల్డ్. సో హౌ యూ డూ ఇట్? ఫస్ట్ kubectl క్రియేట్, తర్వాత హెల్మ్ ఇన్ఇట్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ హెల్మ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్స్టాల్ ద హెల్మ్. ఓకే, సో kubectl క్రియేట్, హెల్మ్ ఇన్ఇట్, హెల్మ్ ఇన్స్టాల్. సో kubectl క్రియేట్ ఎందుకు? యూ కెన్ యాడ్ ఎ సర్వీస్ అకౌంట్ టు ది టిల్లర్ using -- service account name. ఓకే, ఆ తర్వాత kubectl create -RBAC -config.yaml, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకు అక్కడ RBAC అనేది మెన్షన్ చేసింది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ది క్రియేట్, దెన్ యూ కెన్ గో విత్ ది హెల్మ్ ఇన్ఇట్ అండ్ హెల్మ్
install. Okay, so మీరు ఆల్రెడీ Kubernetes లో ఉంటాయి. That is the simple answer, you guys already know. Note, this question is part of series. మళ్ళీ అడుగుతున్నా. Okay, so this is again the part of series అంటుండు. Okay, so you need to recommend an integration. Okay, ఎక్కడ ఉంది? After the answer question, not able to return. You need to recommend an integration strategy for the build process of a Java application. The solution must meet the following requirements. The builds must access an on-premise dependency management system. The build outputs must be stored as server artifacts. The source code must be stored in Git repository. Solution వచ్చేసి configure an octopus tentacle on an on-premise machine. Use the package application tasks in the build pipeline. Does this meet the goal? Okay, so we Azure DevOps చేసింటే like you might know this. Okay, so configure an octopus tentacle on an on-premises machine. Use the package application task in the build pipeline. It's a yes. Okay, Octopus deploys an automated deployment server that makes it easy to automate deployments of ASP.NET. Okay, so that is the answer. Next వచ్చేసి సేమ్ దీంట్లో ఉంది ఇది. ఓకే, సో సోర్స్ కోడ్ సేమ్. సొల్యూషన్ వచ్చేసి ఇన్స్టాల్ అండ్ కాన్ఫిగర్ సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ బిల్డ్ ఏజెంట్ on an on-premise machine. Configure the build pipeline to use the default agent pool. Include the Java tool installer task in the build pipeline. Definitely it's no. Instead use Octopus tentacle. So inko question, inko solution ఇచ్చింది దీనికి. Configure the build pipeline to use a hosted VS 2017 agent pool. Include the Java tool installer task in the build pipeline. Does this meet the goal? No. Instead use Octopus tentacle. Okay, so you are designing the development process of your company. You need to recommend a solution for continuous inspection of the company's code base to locate common code patterns that are known to be problematic. So what should you include in the recommendation? Okay, so Sonar cloud analysis. So you are designing a development process for your company. You need to recommend a solution for continuous inspection of the company's code base. So ఎప్పుడైనా సరే when you are seeing the code base గురించి మాట్లాడినప్పుడు కంటిన్యూస్ ఇన్స్పెక్షన్ లేకపోతే సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ కోడ్ బేస్. అండ్ కోడ్ బేస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు సోనార్ క్లౌడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, సో ఇట్ విల్ సోనార్ క్లౌడ్ అనాలిసిస్. ఎందుకంటే మీరు డిఫరెంట్ వేరే కూడా చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో గ్రాడల్ ర్యాపర్ యూజ్ చేయము, మైక్రోసాఫ్ట్ విజువల్ స్టూడియో టెస్ట్ ప్లాన్స్ యూజ్ చేయము, అండ్ ఆల్సో జావా స్క్రిప్ట్ రన్నర్ కూడా యూజ్ చేయము. ఓకే, సో అట్లా కూడా మీరు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఆన్సర్ని, బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ లైక్ యూ గో ఫర్ ది ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ. Simulation. Okay, so you need to ensure that an Azure web app named AZ40099404227 main can retrieve secrets from the Azure keyword named KV1 by using a system managed identity. The solution must use the principle of least privilege. To complete this task, sign into the Microsoft Azure portal. In Azure portal, navigate to AZ400 main app, scroll down to the settings group in the left navigation, select managed identity. Within the system assign tab, switch status to on, click save. ఓకే, సో మీకు ఇది అజ్యూర్లోకి లాగిన్ చేయాలి. లాగిన్ చేసిన తర్వాత మీరు అజ్యూర్ పోర్టల్లో యూ కెన్ గో టు ది Azure portal, you need to go to the AZ40099404227 main app, scroll down to the settings group in the left navigation, select managed identity. Okay, so currently first you need to go to the managed identity. Okay, so aa tarvata you can go and click on switch the on option. Okay, so ikkada on option ni select cheyamantunadu. Okay, so you guys can go into your Azure, మీకు already ఉంటే you guys can go into your Azure and you can check on this. Okay, so ఇది వచ్చేసి వెబ్ యాప్. ఓకే, సో వెబ్ యాప్ నేమ్ ఏముంది, AZ400 ఉంది. ఓకే, సో మీరు వెబ్ యాప్లోకి వెళ్తే మీకు ఈ అప్లికేషన్ కనిపిస్తుంది.
సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, సెట్టింగ్స్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి నావిగేషన్లో మేనేజ్డ్ ఐడెంటిటీ క్లిక్ చేయండి, సేవ్ చేయండి, స్విచ్ టు ఆన్ అండ్ సేవ్. యువర్ కంపెనీ బిల్డ్స్ ఎ మల్టీ-టైర్ వెబ్ అప్లికేషన్. You use Azure DevOps and host the production application on Azure virtual machines. Your team prepares an Azure Resource Manager template of the virtual machine that you will use to test new features. You need to create a staging environment in Azure that meets the following: minimizes the cost of Azure hosting, provisions the virtual machines automatically, uses the custom Azure Resource Manager templates to provision the virtual machines. What should you do? Okay, so in the Azure DevOps, configure new tasks in the release pipeline to create and delete the virtual machines in Azure Dev Test Labs. Okay, so you might got the question. Okay, so in fast but yeah. Okay, so you just read this out, and the answer is in Azure DevOps, configure new task in the release pipeline to create and delete the virtual machines. Okay, and this happens in Azure Dev Test Labs. Okay, so మీకు ఎక్కడ కూడా Dev Test Labs అనేది ఏడా కనిపిస్తలేదు ఆప్షన్స్ లో. So that is the answer. 50th question. This question is part of series of questions. Okay, you need to recommend an integrated strategy for the build process of the Java application. The solution makes the following: the build must access an on-premise dependency management system. The build output must be stored as server artifacts. The source code must be stored in Git repository. So ఇది ఆల్రెడీ చూసినట్టు అనిపిస్తుందా మీకు? కాన్ఫిగర్ ద బిల్డ్ పైప్లైన్ టు యూస్ హోస్టెడ్ ఉబుంటు ఏజెంట్ పూల్. ఓకే, సో దిస్ సేస్ నో బికాస్ యూ నీడ్ టు యూస్ ఆక్టోపస్ టెంటాకిల్. ఓకే, సో ఇందాక చూసిన ఆప్షన్స్ లోంచి వచ్చింది ఇది కూడా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ సిరీస్ ఓన్లీ. Okay, so drag and drop చేయమంటున్నాడు. Okay, so you are implementing an Azure DevOps strategy for mobile devices using App Center. You plan to use distribution groups and control access to releases. You need to create the distribution groups shown in the following table. Okay, so group 1, group 2, group 3. Which type of distribution group should you use for each group? So group 1 వచ్చేసి application testers who are invited by email. Early release users who use unauthenticated public links. Group 3 వచ్చేసి application testers for all apps of your company. Okay, so which type of distribution group should you use for each group? So private, public, shared. Okay, so మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే which one will be private, which one will be public, which one will be shared. So application testers who are invited by email. Okay, so who are invited by email, private. Early release users who use unauthenticated public links, public. Application testers for all the apps of the company, shared. Okay, so private, public, shared. The answer would be private, public, shared. Okay, 52 simulation. You need to ensure that https://cantos.com contoso.com/status hook webhook is called every time a repository named ACRL receives a new version of an image named .NET app. To complete this task, sign into the Microsoft Azure portal. Okay, so sign into the Azure portal, navigate to the container registry. Okay, so container registry ki login చేసి under services, select webhooks, select the existing webhook and double click on it to get its properties. For trigger actions, select image push. Okay, so ఇక్కడ push అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కంటిన్యూ కొట్టండి, యూ విల్ సీ ది ఆన్సర్. ఓకే, సో కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలోకి వెళ్ళి సర్వీసెస్లో వెబ్ హుక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వెబ్ హుక్ ఏదైనా ఉంటే అండ్ యూ నీడ్ టు డబల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ టు గెట్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో రైట్ నౌ అయితే నా దగ్గర ఏ అజూర్లో ఏ వెబ్ యాప్ రన్ అవ్వట్లేదు అండ్ ఆల్సో ఏ కంటైనర్ రన్ అవ్వట్లేదు అండ్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ నో వెబ్ హుక్స్ హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్. ఓకే, సో బట్ ఇఫ్ యూ గైస్ have anything, you guys can practice చేసింటే go to Azure portal and go to container registry. కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలో వాడిచ్చిన కంటైనర్కి వెళ్ళండి, అండర్ సర్వీసెస్ వెబ్ బుక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ డబుల్ క్లిక్ అండ్ మేక్ ఇట్ ఇమేజ్ యాజ్ పుష్.
Again, this question is part of series. You integrate a cloud hosted Jenkins server to a new Azure DevOps deployment. You need Azure DevOps to send notifications to Jenkins whenever developer commits changes. You create a service hook subscription that uses the build completed event. That's true. Carl, what? You create a service hook for Azure DevOps services. Oh, is service hook subscription. Oh my god. Azure DevOps services and DFS. ఓకే సర్వీస్ నేను సర్వీస్ హుక్ అని చూసేసి లైక్ ఇందాక సర్వీస్ హుక్ ఉండేది ఓకే సో దిట్స్ అ ట్రికీ వన్ ఓకే సో యూ క్రియేట్ ఎ సర్వీస్ హుక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తప్ప యూ క్రియేట్ ఎ సర్వీస్ హుక్ ఫర్ డెవాప్స్ సర్వీసెస్ ఓకే హాట్స్పాట్ you need to create deployment files for an AKS cluster. The deployments must meet the provisioning storage requirements. Deployment 1 use file storage on an SMB Samba based share from the containers file system. Deployment 2 use files on the management disk from the containers file. Deployment 3 securely access X509 certificate from the containers file. ఓకే సో డిప్లాయ్మెంట్ 1 డిప్లాయ్మెంట్ 2 డిప్లాయ్మెంట్ 3 ఇచ్చిండు సో ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి kubernetes.io అజూర్ ఫైల్ అజూర్ డిస్క్ అండ్ అజూర్ కీ వాల్ట్ ఫ్లెక్స్ వాల్యూమ్ ఓకే సో అజూర్ ఫైల్ అజూర్ డిస్క్ దెన్ ఫ్లెక్స్ వాల్యూమ్ అన్నిట్లో సేమ్ ఆప్షన్స్ ఓకే సో డిప్లాయ్మెంట్ 1లో డిప్లాయ్మెంట్ 2లో డిప్లాయ్మెంట్ 3లో అన్నిట్లో సేమ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండు సో యూ నీడ్ టు చూస్ అజూర్ ఫైల్ అజూర్ డిస్క్ అండ్ ఫ్లెక్స్ వాల్యూమ్ ఓకే నేను ఓన్లీ ఆన్సర్ అండ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్ చూస్తున్నాను ఓకే నేను ఎక్కడ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వట్లేదు ఎందుకంటే నేను కూడా ఆ వీడియోస్ పెట్టలేదు కాబట్టి ఓకే సో నేను అది వెళ్ళి రిఫర్ చేయండి అని చెప్పలేను ఓకే సో ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఎంటైర్ స్టఫ్ ఓకే సో యూ క్రియేట్ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న వాళ్ళే రాయండి సర్టిఫికేషన్స్ ఓకే అజూర్ డెవాప్స్ ఆల్రెడీ ఎవరైతే చేసినారో వాళ్ళే రాయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే సో జస్ట్ డోంట్ గో ఫర్ ఇట్ నామకా వస్తే రాయకండి You create a Microsoft ASP.NET Core application. You plan to use Azure Key Vault to provide secrets to the application as configuration data. You need to create a Key Vault access policy to assign secret permissions to the application. The solution must use the principle of least privilege. Which secret permissions should you use? Get only. Okay. The option is get only. సో ఎవరైతే కంటిన్యూస్గా చూస్తున్నారో యూ గైస్ కెన్ టేక్ ఏ బ్రేక్ ఓకే సో నేను కూడా ఇక్కడ బ్రేక్ తీసుకుంటున్నా మళ్ళీ పాజ్ చేసి ఎనీవే మీకు కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది ఐల్ జస్ట్ టేక్ ఏ బ్రేక్ 55 అయినాయి కదా సో మొత్తం వచ్చేసి 160 క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్టున్నాయి ఇట్ మై టేక్ 3 hours పడుతుండొచ్చు మీ అంటే లైక్ ఒకసారి మొత్తం రివైజ్ చేయాలి 2-3 hours పడుతుండొచ్చు 2.5 hours అయితే ఈజీగా పడుతుంది ఓకే సో జస్ట్ టేక్ ఏ బ్రేక్ ఆఫ్టర్ 50 ఓకే సో దట్ ఈస్ మై సజెషన్ అండ్ మొత్తం చూసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి వితౌట్ ఎనీ అంటే లైక్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఓకే సో ఏం చేస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నాం మనం దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ పాస్ ది ఎగ్జామ్ ఓకే సో కేస్ స్టడీ ఇది సో ఓవర్వ్యూ వచ్చేసి క్యాంటోసో లిమిటెడ్ ఓకే సో ఇందాక చూసినాం ఇది సేమ్ project 1 2 3 4 5 6 7 okay same repeated hotspot question వేరే ఉండొచ్చు how should you configure the filters for the project 5 trigger to answer select the appropriate options hot area వచ్చేసి okay set slash folder 1 and set for the slash okay so path filter to exclude path branch filter to include okay so first వచ్చేసి path filter to exclude branch filter to include okay so నాకు అసలు క్లూ లేదు ఇది but yeah like you need to just see and go for it set a path filter to exclude slash folder 1 set a branch filter to include slash okay path filter
Okay. Explanation చూడొచ్చు ఇక్కడ. You guys can read on the explanation. In Azure DevOps, you create project 3. You need to meet the requirement of the project. What should you do first? Okay, so from Azure DevOps, create a service endpoint. Okay, so మీకు మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ 3లో ఏం అడిగిండు అనుకుంటే యూ గైస్ కెన్ గో బ్యాక్. ఓకే, సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసి యూ గైస్ కెన్ రీడ్ ప్రాజెక్ట్ 3 విల్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ది సోనార్ క్యూబ్ అని పెట్టినాడు. బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీఈస్ ఆస్కింగ్ అనేది కూడా చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. Okay, so in Azure DevOps, you create project 3. You need to meet the requirement of the project. So what do you need to do? You need to create a service endpoint to meet the requirements of the project. Okay, so next the first thing to do is to declare your SonarCube server as a service endpoint in your VSTS DevOps project settings. Okay, that is the reason why the answer is create a service endpoint first. Okay, to the SonarCube. So you need to implement project 4. What should you do first? So add a Docker task to the build pipeline. Okay, so first Docker task add చేసిన తర్వాత you need to do anything. Okay, so this most of you guys know all into the Dockers. Okay, so first add Docker task, okay, into your build pipeline. Drag drop, you need to recommend a procedure to implement the build agent for project 1. Which 3 actions should you recommend to be performed in sequence? Move the appropriate actions. Okay, so again, like I just go here, sign into Azure DevOps by using an account that is assigned the administrator service connection security rule. Then create a personal access token in the Azure DevOps organization. Install and register the Azure Pipelines agent on an Azure virtual machine. Sign in, create and install and register the Azure Pipelines agent. ఇవి రెండు సిమిలర్గా అనిపిస్తున్నాయి, కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ యూ నీడ్ టు sign in the administrator service connection security role. Okay, సో ఇది ఏజెంట్ పూల్ కాదు, యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్ సర్వీస్. ఇంకోటి వచ్చేసి ఇన్స్టాల్ అండ్ రిజిస్టర్ ది అజూర్ పైప్లైన్. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇన్స్టాల్ ఉంది, ఇక్కడ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ అండ్ రిజిస్టర్. ఓకే, సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ సిమిలర్గా అనిపిస్తే మళ్ళీ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ అండ్ రిజిస్టర్. సో ఎనీవే సైన్ ఇన్ చేసిన తర్వాత క్రియేట్ యువర్ పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్, దెన్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చాడు. యూ గైస్ కెన్ పాజ్ అండ్ యూ గైస్ కెన్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. Okay, 68th question. You are developing an open source solution that uses a GitHub repository. You create a new public project in Azure DevOps. Okay, you plan to use Azure pipelines for continuous build. The solution will be using GitHub Checks API. Okay, so GitHub app, yeah, ఇది నేను ఆల్రెడీ చేసిన వీడియో GitHub యాప్ అయినా. యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ సీ దిస్. ఓకే, సో GitHub యాప్ అనేది ఇప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ ఆ కంటిన్యూస్ బిల్డ్ ఆర్ ఆటోమేటిక్గా మీకు త్రూ ఏపీఐ అంటే లైక్ త్రూ వెబ్ హుక్స్ చేస్తాం మనము GitHub యాప్స్ కూడా. ఓకే, సో అది ఎట్లా చేస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ GitHub యాప్ యూజ్ చేస్తాం. సో యూ కెన్ అథెంటికేట్ యాజ్ ఎ GitHub యాప్ ఇచ్చిండు. 61. This question is part of the series of questions. Okay, your company has a project in Azure DevOps for the new web application. You need to ensure that when code is checked in, a build runs automatically. Okay, so from the continuous deployment trigger settings of the release pipeline, you enable the pull request from the continuous deployment trigger settings of the release pipeline. You enable the pull request. Okay, so it says no. Build should run automatically ante in Visual Designer you enable continuous integration by select the trigger tab, enable continuous integration. Okay, so
సో ట్రిగర్ ట్యాబ్ ఎనేబుల్ సెలెక్ట్ చేసి కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎనేబుల్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ ట్రిగర్ సెట్టింగ్స్ ఆఫ్ ద రిలీజ్ అన్నాడు. సో ఇట్స్ నాట్ రైట్. ఓకే, సో ఇట్స్ okay. So from the pre-deployment conditions settings of the release pipeline, you select after stage. From the pre-deployment condition settings of the release pipeline, select batch changes which while build is in progress. This is also no. Okay. From the trigger tab of the build pipeline, you select enable continuous integration. So this is the answer, right? So from the trigger tab of the build pipeline, you select enable continuous integration. Okay. So in Visual Designer, you enable continuous integration. Okay. Okay. B. సో అన్నిటికీ బిఏ వచ్చి అన్నిటికీ నో ఇచ్చిండు వీడు. సెలెక్ట్ ద ట్రిగర్ ట్యాబ్. ఓకే, లెట్ మీ సర్చ్ దిస్. ఓకే, అన్నిటికీ నో ఇచ్చిండు ఆన్సర్. దిస్ ఈస్ వెరీ స్ట్రేంజ్. ఓకే, ఎనీవే చూద్దాం. ఇది ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ సో షూర్. ఇంకెక్కడైనా రిఫరెన్సెస్ దొరికితేమో చూద్దాం. Okay, so I'll go for 65. You have a project in Azure DevOps. You have an Azure resource group deployment project in Microsoft Visual Studio that is checked into the Azure DevOps project. You need to create a release pipeline that will deploy resources by using Azure Resource Manager template. The solution must minimize the administrative efforts. Okay, so Azure PowerShell. Okay. You need to create a release pipeline that will deploy resources by using ARM templates. Okay, this is Azure PowerShell. Okay, so there are two different types that deploy templates to Azure DevOps services. That is ఒకటి వచ్చేసి runs PowerShell, add multiple Azure DevOps services build by steps. Okay, so it's PowerShell. So your company is building a new solution in Java. The company currently uses Sonar server to analyze the code. You need to analyze and monitor the code quality of the Java solution. So most of you guys know the answer for this, right? So which task types should you add to the build pipeline, right? So most of you will know this. Okay, so endukante you need to analyze and monitor the code quality of the Java solution. How will you do? Using Gradle. Drag drop. You are developing a full Microsoft .NET framework solution that includes unit tests. You need to configure SonarQube to perform code quality of the C# code. Which 4 tasks should you perform in sequence to answer? Move appropriate. Okay, so prepare analysis configuration, Visual Studio build, Visual Studio test, run code analysis. Okay, so prepare analysis configuration first, తర్వాత విజువల్ స్టూడియో బిల్డ్, విజువల్ స్టూడియో టెస్ట్, ఆ తర్వాత రన్ కోడ్ అనాలిసిస్. $67 ఇంత పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చిండు. ఓకే, సో 68
You have an Azure DevOps organization named Cantoso and an Azure DevOps project named Project One. You plan to use Microsoft hosted agents to build container images that will host full Microsoft .NET framework apps in a YAML pipeline. So, what are two possible virtual machine images that you can use for the Microsoft hosted agent pool? Each correct answer presents a complete solution. Okay, so each correct selection is worth అన్నాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ లాజిక్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఓకే రివీల్ అయిపోయింది బీసీ ఉబుంటు అండ్ మ్యాక్ ఓఎస్ అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో బట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, యూ ప్లాన్ టు యూజ్ మైక్రోసాఫ్ట్ హోస్టెడ్ ఏజెంట్స్ టు బిల్డ్ కంటైనర్ ఇమేజెస్ అన్నాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఉబుంటు అండ్ మ్యాక్ ఓఎస్ ఇచ్చిండు. ఓకే, ఇక్కడ ద మైక్రోసాఫ్ట్ హోస్టెడ్ ఏజెంట్ పూల్స్ ప్రొవైడ్ 7 వర్చువల్ మెషిన్ ఇమేజెస్ టు చూస్. ఒకటి వచ్చేసి ఉబుంటు 16, విండోస్ 18. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ విండోస్ సర్వర్ 1803 లేదు, ఓన్లీ విండోస్ అని ఉంది ఆప్షన్స్లో. సో మ్యాక్ ఓఎస్ 10.14, 10.13. ఓకే, సో అందుకోసం మనకి ఉబుంటు అండ్ మ్యాక్ ఓఎస్ వచ్చింది ఆన్సర్లో. ఓకే, 16 అండ్ 13 ఆప్షన్స్లో మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ సర్వర్ అని లేదు. ఓకే, సో అది ఒకటి చూసుకోండి. You currently use Jira, Jenkins, and Octopus as part of your DevOps process. You plan to use Azure DevOps to replace these tools. So, which Azure DevOps services you should replace each tool? Jira, Jenkins, and Octopus. Okay, so Jira, most of you guys know what we do in Jira, right? Okay, anyway, the one first part laga release chesa. It's like it's ఏమంటారు స్టాగ్నేట్, అది చాలా ఎక్కువ టైం అయిపోయింది, 1 hour అయిపోయింది. ఓకే, సో ఐ రిలీజ్ ఇట్ యాజ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్, దెన్ ఐ రిలీజ్ అ సెకండ్ పార్ట్ ఆల్సో. ఓకే, సో అప్పుడు ఐ జస్ట్ కంప్లీట్ ఇంకొక 70 questions ఉంటాయి. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ దాట్ ఇన్ ది సెకండ్ సెషన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.